to join the program as chief guest. In spite of his very busy schedule, we hope within very short time he will join with the session. We are very much thankful to our respected teacher, Professor Mohammod Jahangir, sir, who has graced the occasion as chairperson and whose kind support in every step is helping us to organize the session. I would like to take opportunity to warmly welcome our special guests. First of all, our Honorable Professor Ranjan sir, sir, who is the President, Pediatric Nephrology Society of Bangladesh, Professor, Department of Pediatric Nephrology, BSMMU, and he is the renowned author of multiple academic books. Now, I would like to welcome our another special guest, Professor Afroza Begum Madam. He is the Secretary General of Pediatric Nephrology Society of Bangladesh and current Chairman of Department of Pediatric Nephrology, PNSB. Our another special guest is Professor Dr. Mohammed, who is the Academic Coordinator of Bangladesh Shishu Hospital and Institute, and Professor and Head of Department of Pediatric Nephrology and Metabolic Disorder. But into unavoidable circumstances, we will undertake some We are very honored to have among us two distinct guests whose extraordinary contribution is make us proud and whose presence is making the event successful. I would like to welcome our first guest of honor, Professor Mohammod Hanif, sir. He is a member of the Advisory Committee, the founder and first head of the Department of Pediatric Nephrology in Bangladesh Hospital and Institute. He is a member of the Executive Committee in Childhood Research Foundation. He was awarded for his outstanding contribution, and he is the proud history of the Our another guest of honor is Professor Shireen, who is the honorable member of the board in Bangladesh Shishu Hospital and Institute, and he is the head and founder of Department of Microbiology in Childhood Research Foundation. His unique work makes him extra special to several awards and for his commitment and devotion. And in 2021, he received the prestigious Ekushe Padak from the Honorable Prime Minister and made the Bangladesh Shishu Hospital and Institute is gained a highly reputed status towards the nation. To grace the occasion, we have an international guest as a keynote speaker, Professor Hui Kim Yap, who will join with us virtually at 1 p.m. And we also welcome her at that time. And apart from these, we have so many esteemed guests present in the hall room and who joined the session virtually. We are very honored to have some eminent guests, Professor, I like to mention the name of Professor Ghulam Mainuddin sir, who is a professor and ex-chairman of the Department of Pediatric Nephrology, past president of PNSB, and member of Advisory Committee of PNSB. Today, the program will be chaired by Honorable Director Professor Jahangir sir. Now, a glorious video clip will be shared with you by Farna Yasmin, Resident Medical Officer, Critical Care Nephrology and Dialysis, which will be the reflect the journey of Department of Pediatric Nephrology and its overall activities.
I'll call the all audience to keep some patience. There may be some connection error. Just have patience. আসসালামু আলাইকুম, আমি রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার ডক্টর ফাহিনা ইয়াসমিন ক্রিটিক্যাল নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টে কর্মরত আছি। 1986 সালে 8টি বেড দিয়ে আমাদের শিশু নেফ্রোলজি বিভাগ শুরু হয় এবং বর্তমানে এর পরিধি বেড়ে 45টি বেডে আমরা Assalamu alaikum, sir. Sound program শিশু
শিশু কিডনি রোগীদের সেবা দিয়ে আসছি। 2015 সালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার নেফ্রোলজি অ্যান্ড ডায়ালাইসিস নামে প্রথম কিডনি আইসিইউ চালু হয় এবং এখানে আমরা ইমার্জেন্সি হেমোডায়ালাইসিস, পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস, ভাস্কুলার অ্যাক্সেস, রেনাল বায়োপসি সহ বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছি। বর্তমানে 6টি বেডে 4টি হেমোডায়ালাইসিস মেশিনের মাধ্যমে মেইনটেনেন্স হেমোডায়ালাইসিস সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শিশু নেফ্রোলজি বহির্বিভাগে আমরা সপ্তাহে 3 দিন শিশু নেফ্রোলজি পেশেন্টদের ফলো-আপ সেবা প্রদান করছি। আমাদের পেশেন্ট তাসফিয়া ও 2017 সালে সিসিএমবিতে প্রথম ভর্তি হয়। তারপর থেকে গত 5 বছর ও প্রতি সপ্তাহে 3টি করে হেমোডায়ালাইসিস পেয়ে আসছে। Emergency peritoneal dialysis, hemodialysis, vascular access, renal biopsy, and many other procedures over there. And we have from 2021 we have a special hemodialysis ward where there is 6 hemodialysis machine running and along with 4 hemodialysis bed and 4 dialysis machine with 6 fixed bed. And our outpatient department we follow up weekly over 120 patients with our manpowers. Thank you, sir. 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 Sorry for interaction for video sound. Thank you, Dr. Hanif for sharing your journey and technical nephrology dialysis. And thank you the team of technical nephrology department of pediatric nephrology for 24-hour services of nephrology patients. Now I'd like to request Professor Shireen, Professor and the head of the Department of Pediatric Nephrology for delivering and the convener of the today's session and to deliver her welcome address. Assalamu alaikum and good morning, ladies and gentlemen, for joining with us. I would like to
extend my thanks and gratitude for being with us. On behalf of Department of Pediatric Nephrology, Bangladesh Shishu Hospital and Institute, I would like to welcome our chief guest. Actually, our chief guest is busy in another schedule. He will arrive soon. And today we have with us our guest of honor, Professor Mohammod Hanif, our teacher and founder of the Department of Pediatric Nephrology, Bangladesh Shishu Hospital and Institute, and founder, head of the department. He is well known to you all by his previous different activities, especially paracetamol poisoning. And I would like to welcome Sir. And now he's working as a professor in Anwar Khan Modern Medical College, and he's our advisor, Pediatric Nephrology Society of Bangladesh. Our guest of honor, Professor Samir Kumar Saha, PhD, member, Board of Management, Bangladesh Shishu Hospital and Institute. He is our pride, honorable scientist, renowned scientist, and head Department of Microbiology, Bangladesh Shishu Hospital and Institute. Welcome, sir. Today we have with us our special guest, Professor Ranjit Roy, President, Pediatric Nephrology Society of Bangladesh, Professor and ex-chairman, Pediatric Nephrology Department of BSMMU. Our special guest, Professor Dr. Afroza Begum, General Secretary, Pediatric Nephrology Society of Bangladesh, and Chairman, Pediatric Nephrology Department, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. We have with us special guest, Dr. S.M. Nashaduddin. He is busy with MD exam. And we have with us Professor Ghulam Muinuddin. He is Professor, ex-chairman, Pediatric Nephrology Society of Bangladesh and advisor, Pediatric Nephrology Society. Our today's session will be chaired by our Honorable Director, Professor Dr. Jahangir Alam. I would like to welcome all distinguished participants, senior teachers of Bangladesh Shishu Hospital and Institute, and our pediatric nephrologists from different institute of Bangladesh, and also those who are joined with us over Zoom link. And I would like to welcome Professor Yap, Hui Kim Yap, Head Department of Pediatric Nephrology, National University Hospital, and Past President IPNA for joining with us. She will deliver our keynote speech. I would also welcome all our doctors, senior, junior colleagues who have joined this program and with us. World Kidney Day has been celebrated since 2006 by International Society of Nephrology, International Federation of Kidney Foundations, International Pediatric Nephrology Association, and all other international organizations to increase awareness regarding kidney diseases in an attempt to reduce mortality and morbidity from kidney diseases. Because CKD will be the 5th leading cause of death by year 2040. And early detection and early preventive measure could reduce the mortality and morbidity and improve the cost effectiveness, sustainability, as well as worldwide burden. So this year, World Kidney Day slogan is Kidney Health for All. Chronic kidney disease is not a curable disease. It needs lifelong treatment. If remain untreated, may develop, may progress to end stage and require dialysis.
And CKD is a silent killer, affects multiple systems. Most CKD cases remains undiagnosed. Why? CKD diagnosed sometimes incidentally during anemia screening, and they may present late with severe metabolic acidosis, severe anemia, and severe renal failure. Delay in diagnosis may be due to unawareness, parental negligence, non-adherence. Also, persisting knowledge gap amongst the primary care physicians. Poor understanding of the disease presentation by the primary care physician due to lack of adequate counseling. Most patients of obstructive uropathy, anorectal malformation, and congenital anomaly of the kidney and urinary tracts lost from follow-up and progress to end stage. The overall effect of these diagnostic challenges lead to underdiagnosis, misdiagnosis, and sometimes undiagnosed or unreported cases of CKD. Ultimately, lead to increased morbidity and mortality and creating the increased burden of the society. So, World Kidney Day Joint Steering Committee has declared 2022 to be the year of kidney health for all. Let's see the prevalence of kidney disease in Bangladesh. Worldwide review of 6 regions, including Bangladesh, estimated overall prevalence 14%, 13% prevalence of CKD over 15 years, and 26% prevalence over 30 years in urban Dhaka residents in adult study. Global prevalence of CKD stage 2 or lower is 18.5 to 58.3 per million children. In USA, it is 1.5 to 3 per million children under 16 years. In India, children constituted 5.3% of all patients with chronic kidney disease seen in a referral hospital. Let's see about Bangladesh. Prevalence of CKD in children and adolescents in Bangladesh. We do not have national registry. Few institutional data from SMMU data, it has shown that 7.9% of CKD incidents in 2013 reported by Professor Ranjit. In Dhaka Shishu Hospital, the prevalence was 14% in critical care nephrology and dialysis unit patients among all critically ill kidney disease patients in 2018, and 9.8% of all kidney diseases admitted in 2018 in this department. In this department, in the year 2021, total patients of kidney diseases, we have managed 1,677. Total CKD patient amongst them were 61, and prevalence of CKD was 6%, and mortality from kidney disease was 2%. CKD management is very challenging due to high cost and unavailability of the renal replacement facilities throughout the country. CKD treatment usually by continuous ambulatory peritoneal dialysis. The monthly cost of peritoneal dialysis from 20,000 to 40,000 Bangladeshi taka. Hemodialysis monthly cost from 20 to 30,000 Bangladeshi taka. Kidney transplant initial cost in our country varies from 2 lakh to 5 lakhs. Hemodialysis facilities for children under supervision of pediatric nephrologists are available in very few centers like Bangladesh Shishu Hospital and Institute, Mohammod Medical University, National Institute of Kidney Disease and Neurology, Dhaka, Dhaka Medical College Hospital, Combined Military Hospital, Chattogram Medical College Hospital, Square Hospital, IFKF Hospital, Asgorali Hospital. You see, pediatric nephrology department in different institute and medical colleges, there are 25 in number. But dialysis facilities are available only in few centers, 10 to 12 or 13.
So we could reduce the burden of CKD. How? By routine screening of the urine, serum creatinine, ultrasonography at free of cost at different centers, especially government centers, by building awareness of the kidney disease among the primary care physician, nurse, general population, and by providing regular training on detecting kidney disease. With limited resources, CKD burden can be reduced by early antenatal screening of congenital anomaly of the kidney and urinary tract, providing immediate referral, definitive treatment, long-term follow-up of the congenital anomaly of the kidney and urinary tract, immediate referral, early intervention, and follow-up of AKI, acute kidney injury, glomerulonephritis, hypertension in children and adolescents to pediatric nephrology OPD of different centers. I would like to share our CKD experience statistics. In 2018, over a period of 1 year, 53 CKD patients has been studied by Farhana et al. And the common cause of CKD in Bangladeshi children has been found. 29% are idiopathic, as because they are coming late, presented at end stage, and in such cases, exact diagnosis could not be possible. And GN was 27%, obstructive uropathy 23%, and others. We have found that older children are commonly seen to have CKD. They are coming, majority of the CKD are older, diagnosed late in advanced stage, about 24 months following clinical presentation. Socio-demographic study has shown they are coming 61% from rural area, 47% from middle class family, and majority, 89%, were underweight. Hypertension was commonly found in 91% of CKD5 children. In 2021, in critical care nephrology and dialysis unit, we have managed 218 patients, and amongst them, 59% were with AKI, and majority of the AKI cases were due to pre-renal insult, and 9.2% were with CKD. We have managed a good number of multi-system inflammatory syndrome, about 24, and dengue fever with complication, about 28. Outcome, out of 218 patients, 68% patient improved and mortality was 16%. I will share with you about the hemodialysis cost at Bangladesh Shishu Hospital and Institute. Monthly hemodialysis cost 20,000 with dialyzer use. If with new dialyzer, it costs more, around 30,000. Hospital charge per dialysis 1,000 BDT, hemodialyzer and blood lines cost about 1,500 BDT. Per dialysis cost around 2,500, and per month the cost around 30,000. And if we include the medicines and other erythropoietin or darbepoetin, the cost, average cost is 50,000 taka. Hemodialysis is really costly, and most of our patients are unable to bear the cost and they forgo treatment. So, as World Kidney Day slogan is kidney health for all, so it is very essential to make hemodialysis at free of cost to save the lives of our dear children. We know that food, residence, and clothes are the basic needs of our life. If we consume food, we have to excrete. Those who have CKD, for them, hemodialysis is the basic need. So
it is our earnest request to our policymaker, to our administrator, please think about it. Make hemodialysis costs throughout the country at free of cost. In our department, we have 42 fixed bed and 6 hemodialysis bed, and we have 4 different wards and giving services to these critically ill patients and kidney disease patients from different parts of the country. But we have shortage of manpower. We need more resident medical officer, hemodialysis technician, and we need more teaching staff because we have FCPS and Pediatric Nephrology subspecialty course here. Our honorable chief guest, Professor Mohammod Shahidullah sir, just arrived in the hall room. Let's welcome him. We are very delighted to have him as our chief guest. He is the chairman of management board in Bangladesh Shishu Hospital and Institute, and he's the professor and chairman in the Department of the Neonatology in BSMMU. Welcome you, sir. Assalamu alaikum and very good morning, sir. Welcome you to join with us. Sir, I would like to repeat my previous slide for you again. One slide, sir. Hemodialysis cost at our Bangladesh Shishu Hospital and Institute is 20,000 if with dialyzer use, and the cost becomes 30,000 if we use new dialyzer. Hospital charge per dialysis 1,000 taka. Hemodialyzer and blood lines cost 1,500 BDT per dialysis cost, so 2,500 taka, and per month it average is about 30,000 taka. And if you include along with this the other medication, it goes around 50,000 taka. It is very difficult for our poor patients to bear this expenses, and usually they forgo treatment. So as 10th March 2022 World Kidney Day slogan is kidney health for all. So my request to our administration, to our chief guest, to our board members, to our honorable member of board of management and our director to think about it, to reduce the charge and to collect grant or donation from government sector to make this hemodialysis cost at free. Our next plan to start plasmapheresis. Previously, we managed few patients with plasmapheresis by rented machine, but nowadays these are not available. So our next plan to start plasmapheresis is very costly. I also draw attention of our honorable administration, our chairman, our board members, and our dynamic director. At BSHI, we are trying to start kidney transplantation soon. We need trained pediatric transplant surgeon. We are starting our actually we mourn for the sad demise of our beloved and most sincere registrar, Dr. Tania Sharmin Nimi, who joined with us in 2015 as medical officer and promoted to register in 2017, and we lost her in 2017. So we are beginning to start Dr. Tania Sharmin Nimi research grant from this year.
We are very honored to have Professor Abdul sir, who is a professor of internal medicine, an honored member of BCPS. And in this moment, we are highly appreciated his presence. Thank you. Thank you, sir, for coming and for being with us. So early diagnosis and prevention of kidney diseases is possible by providing adequate laboratory facility, necessary therapeutic instrument, adequate medical infrastructure, and trained personnel. We shall overcome these challenges someday, inshallah. Thank you all. Inshallah, we shall overcome of this challenge someday. Thank you, ma'am, for your highlighted speech about the department. Now, honorable guest will be come on dais and chair the session. I would request our honorable chief guest, Professor Dr. Mohammod Shahidullah sir, Chairman Board of Management, Bangladesh Shishu Hospital and Institute. And special guest, Professor Dr. Afroza Begum, Madam, General Secretary, Pediatric Nephrology Society of Bangladesh. Professor Dr. Ghulam Mainuddin, sir, BSMU. Professor Dr. Ranjit Ranjan, sir, President, Pediatric Nephrology Society of Bangladesh. And guest of honor, Professor Dr. Mohammod Hanif, sir, Advisor, Pediatric Nephrology Society of Bangladesh. And Professor Kumar Saha, Member, Board of Management, Bangladesh Shishu Hospital and Institute. Come on dais and chair the session. Our convener, Professor Shireen Afroz, Madam, will accompany them. I would like to request Professor Mainuddin sir to come and as a special guest. I'll request Professor Anwar Hassan sir also, and Professor Abdul Jalil sir also to come on dais and chair the session. So we need just some time to arrange this. We are very thankful that all the special guests are among us.
to make the event successful. Now we are going to the next session. Chronic kidney disease is a harmful threat to the nation, and it's a silent killer without any cure. The burden of the chronic kidney disease in children is alarming. We have among us few children of chronic kidney disease who continue their treatment in spite of all the difficulties. Behind every patient of chronic kidney disease, there is an even stronger family who stands by them, supports them, and loves them unconditionally. Today, we are grateful to have them among us. Now, I'm requesting our CKD patients to come in the auditorium. One of our patient's father, our CKD patient Tasfia's father, will come to share his experience with us. আমি তাসফিয়ার বাবাকে অনুরোধ করছি একটু আচ্ছা আপাতত আমরা আমাদের আরেকজন সিকেডি পেশেন্ট মোয়াজের বাবা উনি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে তার বাচ্চাকে নিয়ে আমাদের এখানে আসেন এবং ডায়ালাইসিস করিয়ে থাকেন তাকে একটু আমাদের সামনে তার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে আমি বাংলায় বলতে চাচ্ছি সবার অনুমতি নিয়ে আর কি তো আজ আমাকে এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে বলা হলো আমি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব কি আমার বাচ্চাকে আমার বয়স যখন বাচ্চার বয়স যখন 8 মাস তখন থেকে আমি তাকে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি আজ পর্যন্ত এই পর্যন্ত নিয়ে আসছি ওর বয়স এখন 12 বছর তো আমি 12 বছর যাবত তাকে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি ছোটবেলা থেকে তো এখন আর শিশু হাসপাতালে আসার পর আমরা শিশু হাসপাতালে হানিফ স্যারের সহযোগিতায় শিশু হাসপাতালে আমরা বাচ্চাকে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি এখনো পর্যন্ত তার ডায়ালাইসিস চলতেছে তো যেটা হলো আমাদের একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে যায় যেহেতু আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য তো ডায়ালাইসিসের খরচ বহন করতে গিয়ে আমাদেরকে মোটামুটি অনেক ব্যাক পেতে হয় সবসময় একটা মানসিক চাপ থেকেই যায় নাম্বার 1 শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে নাম্বার 2 আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারগুলো নিয়ে তো এই ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি আর দুইটা বিষয় আমি সবাইকে সবার মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি এবং কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাই যে শিশুদের কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের ব্যাপারে বাংলাদেশ কাজ করছে তবে আরো এগিয়ে আসলে আমাদের কাছে আমাদের বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট সুবিধা হতো আমাদের বাচ্চারা এখন অনেক এই সমস্যাটা অনেক ফেস করছে তারা আর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় যে আমার ধারণা যে এখনো কিডনি ডোনেশনের ব্যাপারে অনেক আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয় এগুলো রয়ে গেছে তো এ ব্যাপারে আমাদের ডক্টর এবং এই পেশার সাথে যারা জড়িত আছেন তারা জনসচেতনতা বৃদ্ধি এগুলির ব্যাপারে কাজ করতে পারেন সেটা আমাদের বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট হেল্পফুল হয় আর হসপিটালের সেবা সম্পর্কে আমি একটু বলতে চাই আমি অনেক হসপিটালের থেকে কম বেশি সেবা নিয়েছি তো হসপিটালের ডক্টর নার্স টেকনিশিয়ান ওনাদের আন্তরিকতা আমি যথেষ্ট অভিভূত যে ওনারা পেশেন্টের ব্যাপারে এতটা আন্তরিক যে আমাদেরকে অনেক কিছুই চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদেরকে অনেক মানে খুব বেশি চিন্তা করতে হয় না তাদেরকে ওনারা নিজ দায়িত্বে আমাদের বাচ্চাদের টেক কেয়ার করে থাকে তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক এই জন্য হসপিটাল কর্তৃপক্ষ আমাদের বাচ্চাদের বাবা মাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর এই বলে আমি আমার কথা শেষ করতে চাই সকলে আমাদের বাচ্চাদের জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ মোয়াজের বাবাকে তার সুন্দর বক্তব্যের জন্য
এবারে আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের ছোট্ট পেশেন্ট মাহিদ, তোমার এক্সপেরিয়েন্স আমাদের সাথে একটু শেয়ার করার জন্য। তুমি আমাদের এখানে ডায়ালাইসিস পায় মাহিদ, এবং ও নিয়মিত ডায়ালাইসিস নিচ্ছে। ওর এক্সপেরিয়েন্স আমাদের সাথে শেয়ার করবে। চলে যাবে। এটা এমন একটা জায়গা সেট করা না, এটা সবার সমস্যা না, আপনারা একটা করে করতে পারবেন, যে কোনো ডাইনামিক একটা সেট করেন। বারবার আপনি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার এই জায়গা কত বয়স হবে? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। আমি গত বছর জুন মাসের 18 তারিখ থেকে ডায়ালাইসিস নিচ্ছি এই হসপিটালে রেগুলারলি। আলহামদুলিল্লাহ প্রথম আমি খুবই ভালো ছিলাম, এখন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কিন্তু মাঝে মাঝে ডায়ালাইসিসটা না নিলে আমার একটু সমস্যা হয়, যার ফলে আমার শ্বাসকষ্ট হয় আর কি। কিন্তু ডাক্তারদের প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে শিরিন আন্টি ও অন্য ডাক্তারদের প্রচেষ্টার ফলে আমি এখন পর্যন্ত সুস্থ আছি, বেঁচে আছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে। কিছু বলতে চাও মাদি? তোমাকে খুবই ধন্যবাদ। সম্মানিত শ্রোতাগণ, আমি আরেকটু বক্তব্য রাখতে চাচ্ছি। আমি মণিপুর স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি অসুস্থতার কারণে পড়ালেখাটা চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এছাড়াও আমার বাবা একজন সামান্য বেতনে চাকরিজীবী হওয়ায় তার পক্ষে আমার পড়ালেখা ও চিকিৎসা চালানো একার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তারপর শিরিন আন্টি ও অন্যান্য ডাক্তারদের প্রচেষ্টার ফলে, এছাড়াও আমার আগের আন্টির ডাক্তাররা যারা ছিলেন তাদের প্রচেষ্টার ফলে আমার বাবার পক্ষে ব্যয়বহুল চিকিৎসা চালানো সম্ভব হয়েছে। আমি তাদের কাছে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার আশা ওনাদের মতো যদি সবাই এভাবে এগিয়ে আসে, আমাদের মতো রোগীরা হয়তো আরেকটু উপকৃত হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মাহি, তোমার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। অনেক না বলা কথা তুমি তোমার ছোট্ট স্পিচের মাধ্যমে বলে দিয়েছো। বসো। Now the gift giving ceremony. Now our chronic patients of kidney disease will come on dais and receive some gifts from our respected guests. আমি অনুরোধ করছি সব পেশেন্টদেরকে একটু সামনে আসতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমাদের সবচেয়ে ছোট হেমোডায়ালাইসিসের পেশেন্ট জিহাদ সবসময় হাসিমুখে থাকে। স্যার ওর বয়স এখন 8 বছর। ও সিকিডি এমবিডি প্রেজেন্টেশন, রিকেটিক প্রেজেন্টেশন আছে। তুমি কিছু বলতে চাও? আসসালামু আলাইকুম। আপনারা ভালো আছেন? আমি ভালো আছি। ভালো না? হ্যাঁ, ভালো লাগে।
আমাদের কিছু পেশেন্ট পিছনে আছে, সামনে আগানোর জন্য বলছি। আসফিয়ার আম্মুকে দেখতে পাচ্ছি, একটু সামনে আসেন। আম্মুকে আসতে বলে। ধন্যবাদ তোমাদেরকে, আসো। অসুবিধা নাই তাসফিয়ার আম্মু, আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাসফিয়ার একটু শরীর খারাপের জন্য আসলে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, ওর জন্য ওরও মন খারাপ, ওর মা এসে আমাদের সাথে একটু দেখা করতে চায় না। Now, a special event will occur for the first time in our department. We have decided to deliver a yearly research grant for the students in the special day. To memorize the sad demise of our dearest registrar, Dr. Tania Sharmin Nimmi, we arranged a yearly grant by recalling her name. This year, our senior Phase B Pediatric Nephrology student is selected for this grant. And we selected Dr. Jonaki Khatun, who is a senior Phase B Pediatric Nephrology student, to receive this grant. Now I request Dr. Jonaki to come on dais.
I'm requesting Professor M.A. Jalil sir and our Honorable Chief Guest sir also to deliver this grant to her. Thank you. Now, the time for valuable speeches, which will be delivered by our respected guest. First of all, I request Professor Afroza Begum Madam to deliver her speech in this occasion. She is the Chairman, Department of Pediatric Nephrology, DSMU, and Secretary General of Pediatric Nephrology Society of Bangladesh. Assalamu alaikum and good afternoon, most probably. Distinguished our chief guest and our chief guest, Professor Dr. Mohammod Shahidullah, our chairperson, Dr. Mohammod Jahangir Alam, and I am just named, not elaborate. Shireen, my friend and younger sister, and my teacher, Mainuddin sir, Ranjit sir, Shahidullah sir, my mentor, and Hanif sir, Samir Kumar, the scientist, great, and Jalil sir. And in front of me, my colleagues, teachers, students, and the media persons. আমি এখন বলবো বাংলায় আপনাদের সবাইকে আগুন ঝরা মার্চের শুভেচ্ছা এবং ঋতুরাজ বসন্তের শুভেচ্ছা। আমাকে খুব অল্প সময় দেওয়া হয়েছে, মোটামুটি মনে হয় আমি হাফ মিনিট শেষ করে ফেলেছি। আমি জাস্ট দু একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলবো যে যেখানে পেডিয়াট্রিক্স কে আলাদা করতেই আমাদের অনেক বছর লেগে গেছে অ্যাজ এ সাবজেক্ট, সেখানে পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিকে আলাদা করতেও আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। সেই সুবাদে আমি মনে করছি প্রথম আমাদের লেট প্রফেসর মোহাম্মদ স্যার, যিনি যার হাত ধরে আমরা পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিতে এসেছি, এবং প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ, এই দুজনের হাত ধরে পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজির সূচনা হয়েছে বিএসএমএমইউ এবং শিশু হসপিটালে। এবং প্রথমে আপনারা জানেন যে মানে কিরকম ছিল অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি পেশেন্ট গুলা, আইসিডিডিআরবি ডায়রিয়ার পরে যেগুলো হয়েছে, জাস্ট ওরা 10 টাকা দিয়ে রিক্সা ভাড়া, 10 টাকা ছিল, রিক্সা ভাড়া দিয়ে বিএসএমএমইউ তে পাঠিয়ে দিত ডায়ালাইসিসের জন্য। একটা বেডে 2-3টে করে রেখে আমরা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস করে কোন রকম জীবন বাঁচাতাম। সেই থেকে আস্তে আস্তে আমরা আগাতে আগাতে 2004 সনে আমাদের একটা সোসাইটি হয়, পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, যার প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন আমাদের মরহুম মোহাম্মদ স্যার এবং প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ। তারা এগিয়ে নিতে নিতে এটাকে এখন এমন একটা পর্যায়ে এনেছেন যে আপনারা 43টা পোস্ট ক্রিয়েট হয়েছে সারা বাংলাদেশে। সেখানে আমাদের পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিস্টরা প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছায় দিয়েছে পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি কেয়ার। এবং এখন আমরা শুধু পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস না, আমরা এখানে হিমোডায়ালাইসিস, যেটা আমার প্রফেসর শিরিন দেখালো, আমাদের ওখানেও হয় হিমোডায়ালাইসিস, সিএপিডি হচ্ছে, এবং রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট আমরা অলরেডি 15th, যেটা 15 নাম্বার, সেটা এই গত কোভিডের ভিতর আমরা করেছি, এন্ড শি ইজ ফাইন। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আমার সময় প্রায় শেষ, আমি জাস্ট একটা কথা বলবো। প্রফেসর শিরিন দেখিয়েছেন যে হিমোডায়ালাইসিস করতে বছরে প্রায় 3-3.5 লাখ টাকা লেগে যাচ্ছে টোটাল ইয়ারে, এক বছরে খরচ, এবং এটা প্রতি বছরই। তবে আর ট্রান্সপ্লান্ট করতেও প্রায় কাছাকাছি লাগে 3 থেকে 5 লাখ টাকা, এবং এর পরবর্তীতে মাসে হয়তো 1010 টাকার ওষুধ খেতে হয়। কিন্তু কোয়ালিটি অফ লাইফ
আপনারা দেখবেন কোয়ালিটি অফ লাইফ ইজ ফার ফার বেটার ইন রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট। তো আমি এখানে রিকোয়েস্ট করব আমার নীতি নির্ধারক যারা আছেন, শহীদুল্লাহ স্যার আছেন, মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা আছেন, যে এই মেসেজটা আপনারা প্লিজ কনভে করবেন যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ মানে কিডনি ফেইলিউর মানে জীবনের শেষ না। আমাদের ক্রনিক কিডনি ডিজিজরা হিমোডায়ালাইসিস করে এই যে এখানে যে লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিল সবাই ভালো আছে এবং ট্রান্সপ্লান্ট করলে আরো ভালো থাকবে। আমি চাই গভর্নমেন্ট যেন এই দিকটা একটু অ্যাটেনশন দেন। হ্যাঁ, এদের অনেকেই মানে পয়সার অভাবে করতে পারে না, 1 থেকে 5 লাখ টাকা ওরা জোগাড় করতে পারে না, ওরা মাসে মাসে হয়তো কিছু কিছু করে ডায়ালাইসিস করে এক থেকে। তাই আমি গভর্নমেন্টের কাছে এই আবেদন যে গভর্নমেন্ট যেন কিছু রিইম্বার্সমেন্ট বা কিছু হেল্প করেন যাতে আমরা উই ক্যান ডু রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট। আমি মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের কাছে এটা যেন আপনারা একটু কনভে করেন। আর কালকে আমাদের ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে 10ই মার্চ উপলক্ষে আমরা বিএসএমইউতে একটা জনসচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করেছি, যেটা পুরা বাংলায়ই হবে। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আপনারা সবাই এবং আপনারা এখানে যারা প্রেজেন্ট আছেন সবাইকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thanks, madam, for your outstanding speech. I will request Professor Ghulam Mainuddin sir, Professor, Department of Pediatric Nephrology, to deliver his speech in this occasion. Assalamu alaikum. In the name of Allah, most gracious and merciful, Honorable Chairman and our Chairman of the senior teachers and other. আমি বলতে চাচ্ছি আজকে এটা থিমটা হলো যে আমাদের শিশু কিডনির চিকিৎসা, এটার গ্যাপটা কোথায় আছে। আমার যে অভিজ্ঞতা আমি একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি। আমার কি বলে সহযোদ্ধা বড় ভাই এবং মন্টেবলে প্রফেসর শহীদুল্লাহ স্যার, কারণ আমরা যখন দুইজনে মিলে পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি আলাদা করার জন্য নিউরোলজি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের বন্ধু সবাই বলছে তুমি তো ভাতে মরবা, তোমার তো নেফ্রোলজিতে রুগী পাবা না, পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি। এই অবস্থার মধ্যে আমরা শুরু করছি। এখন আলহামদুলিল্লাহ সকল দেখা যেত যে ডেইলি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আজকে রাত্রে কয়টা মারা গেছে, মানে আইসিডিডিআরবি থেকে ডায়রিয়ার পরে ডেইলি 2-3টা আসতো এবং ডেইলি 2-3টা মারা যায়, এটা একটা নর্মাল মানে তারা তখন ট্রেনিং করতো। সেই অবস্থা থেকে এখন আলহামদুলিল্লাহ গত 1 বছরে মনে 2টা মারা গেছে কিনা মতো মনে হয় না, মানে এখন এজ এ হোল তখন ছিল বেড 4 থেকে 8টা, তাই তো, আর এখন হয়েছে 24টা বেড, এখানে তো 40 বেড। এখন দেখা যায় যে 1 বছরেও 2টা মারা যাচ্ছে না, এটা তো ইমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো একটা অবস্থা। তো এটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি। আর এখন আজকের থিম হলো আমাদের যে সার্ভিস আমরা দেখছি আজকের দিন হলো আসলে মিডিয়াট ওনাদের, কারণ আমাদের গত 2 মাস সময় 2টা রোগী ওরা যে করে রেফার করছেন যে না এটা যেতে হবে না অপারেশন, এখানে আমাদের আমি করাইতে পারছি এবং ওরা অনেক এই যে আমাদের ডায়ালিসিস হইতে ট্রান্সপ্লান্ট, বাংলাদেশের ডায়ালিসিস ট্রান্সপ্লান্ট কিন্তু আমি প্রথম এই বঙ্গবন্ধুতে এস্টাবলিশ করছি এবং 2টা মেশিন চাইছিলাম ইন্ডিয়ানতে। মান্না স্যার তখন বললো যে না, একটা মেশিন দেবো তোমাকে, 2টা দিলে যদি রোগী মারা যায় এটা দায়িত্ব কেন। আমি সেটা একটা দেন। এখন এই পর্যন্ত আমাদের হেমোডায়ালিসিস 15 রোগী মারা যায় এবং এই ট্রান্সপ্লান্টেও আমাদের এই কি বলে আউটকাম ইন নো ইম্পেয়ার উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট। আর আমরা কি করছি, আমাদের যে পেডিয়াট্রিক গাইডলাইনও সরকারের ডিজিএস থেকে আমরা রেডি করে দিচ্ছি এবং গাইডলাইন ম্যানেজমেন্ট করতে হবে এবং ডায়ালিসিস হচ্ছে বঙ্গবন্ধুতে সবকিছু হয় আপনাদের এখানে হচ্ছে, এগুলো জানাইতে হবে। কারণ এই যে রোগীরা না জেনে যে বাইরে চলে যায়, এটা খুব এখন দেখা যায় জায়গা জমি বিক্রি করে বাইরে চলে যায়। এই জন্য আমাদের কন্টেস্টে যদি এক্সপেন্সিভ চিকিৎসা তখন আর কাউন্সিলিংটা ইম্পর্টেন্ট। কারণ আপনি যদি কাউন্সিলিং বলতে কিডনি নষ্ট এই কথা প্রথম বললে কিন্তু সে কি করবে, আপনার কাছে আসবে না, মারবে না। আগে একটা স্লোগান ছিল কিডনি রোগ জীবন নাশা নাই কোনো বাঁচার আসে, এটা পুরো একটা ভুল একটা, এবং এটা কিছু করে করা হতো ওই ফ্রেশ পাবে আমরা যেটা ওদের সাথে, এখন দেখি এটা ডিলিট করে দিতেছে। আমি তো ক্যান্সার না, আমি কিভাবে কাউন্সিলিং করে জানেন, কিডনি দিবে না কিন্তু আমাদের কাছে আসলে আমরা কিন্তু কনভিন্স করতে পারি, টাকা হচ্ছে টাকা দিবে না কেন, আপনার তো 100 বছর বাঁচার সমস্যা, এভাবে বলে
তখন আমরা এগুলো করতে পারছি কিন্তু এবং পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি আগে অ্যাডাল্টের সাথে আমাদের এখন অ্যাডাল্টের রেগুলার আমাদের কাছে রোগী পাঠাচ্ছে কারণ আমাদের পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি চিকিৎসা আলাদা 47 বাচ্চা চিলড্রেন পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপের এবং 40 থেকে 50 লাখ আমাদের শিশু রোগ আছে আপ টু 18 ইয়ার্স 18 বছর পর্যন্ত সব শিশু অ্যাকর্ডিং টু গভর্নমেন্ট ল এবং এরা পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিস্ট এগুলো ডিল করা উচিত এবং এটা চিকিৎসা খুবই কম এই যে 2 থেকে যেটা 1 বছর যেটা খরচ ডায়ালিসিস করে আর কোনোটা ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে কোনো কথা নেই যেটা আপনি বাচ্চার জন্য প্যারেন্টের জন্য ফিজিবল সেটা করেন কাজে আমাদের আর আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইন আর বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল হসপিটালের সাথে এই যে সিস্টেম সারা দুনিয়া থেকে অ্যাপ্লিকেশন করছে এটা পেডিয়াট্রিক নজরে বঙ্গবন্ধু এটা আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আমার টিম ছিল এটা অলরেডি চলতেছে 1.5 বছর যাবত প্রত্যেক সপ্তাহে 2 দিন মঙ্গলবার এবং শুক্রবার সকাল 7:30 থেকে 6:30 থেকে 8টা পর্যন্ত রেগুলার ওদের কেস আমাদের কেস আমরা প্রেজেন্টেশন হয় এবং ওরা কোভিডের জন্য আসতেছে না ওরা আমাদের সাপোর্ট দিচ্ছে ওরা আসবে এবং আমাদের ট্রান্সপ্লান্ট সার্জনও আছে এবং আমরা আর 2 জনকে ট্রেনিং দিয়ে আনবো কাজে বাংলাদেশে কার্ডিওলজিতে অনেক দূরে গেছে এবং পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিতে আমরা বাইরে কাজ করে আসছি শহীদুল্লাহ স্যার আমরা একই জায়গাতে ছিলাম তো কাজে এটা কোনো অবস্থাতে এটাকে আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে এখন সবাইকে এত রোগী এটা আমাদের চিকিৎসা অ্যাভেলেবল সেটা জানাবেন এবং আমাদের এই হলো যে 1 নম্বর হলো আর্লি রেফারেল এবং গাইডলাইন ফলো করলে স্টেজ 1 থেকে 2 তে যেন যেতে না পারে এটাই হলো আমাদের আর এন্ড স্টেজে গেলেও সব চিকিৎসা আছে বাংলাদেশে এবং আমরা অত অল্প সময়ের মধ্যে এগিয়ে গেছি আর আমাদের ফান্ডের জন্য আমরা যেটা করি এটা বলে আমার শেষ আপনারা করবেন সরকারের পক্ষে গরিব দেশে এত কম টাকা চিকিৎসা দিচ্ছে এটা ভিতরে কোথাও না আমরা যখন অস্ট্রেলিয়াতে ছিলাম ওখানে মধ্যে 20 লাখ টাকা লাগতো ট্রেনিং কাছে আমাদের এখানে 2 থেকে আইলো বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের 7 লাখ টাকা নেই তারপরে এখানে কামন করতেছে এই জিনিসগুলা মিডিয়াতে আসতে গেলে অনেক মিডিয়া আছে সেখানে বলবো আপনারা বলবেন যে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই যারা পলিসি মেকার আমাদের শহীদুল্লাহ আছে আমাদের এখন আমরা ন্যাশনাল লিডার হয়ে গেছে এগুলো কথাগুলো বলতে হবে ওনার সাবজেক্ট উনি অনেক দূর আগে নিয়ে গেছে বাইভার্সিটির পার্সোনালি আমরা সবাই মিলে যদি কাজ করি আর টাকা কোনো সমস্যা নেই আমি কেন বললাম এই যে পাকিস্তান মতো জায়গাতে ডেইলি সিন ইনস্টিটিউট ট্রান্সপ্লান্ট আনছে ডেইলি 5 থেকে 10টা ট্রান্সপ্লান্ট ফ্রি ওরা তো আমাদের থেকে ধনী না এখন আমার শুধু মোবিলাইজেশন দরকার আমাদের যে লংগেস্ট সার্ভাইভাল হলো বিকাশ সে 28 জানুয়ারিতে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে তার কিডনি এখন 1.2 সে আগে ছিল ডে লেবার এই টাকাগুলা লম্বা দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা এবং বাংলা বাইরে ঘটনার সময় ওই এরিয়া থেকে লোক অনেক গেছে পত্রিকাতে দিয়ে টাকা ম্যানেজ করে দিচ্ছে 8 লাখ টাকা পেয়েছে এবং সে এখন গাড়ির মালিক 2টা বাচ্চা হয়েছে ট্রান্সপ্লান্ট হলো বেস্ট কারণ এখানে একটা কিডনি নষ্ট হলে 5টা পর্যন্ত দেওয়ার ইতিহাস আছে এবং আমার স্টাডিতে আমরা পেয়েছি কাজে এখানে শুধু টাকা ম্যানেজ করার কোনো না শুধু মোবিলাইজেশন দরকার এইটা আজকে প্রতিবাদ্য বিষয়টা এটা আমাদের মধ্যে ছড়াই যাবে অনেক লোক আছে এবং সরকারকে বলবো যে জাকাতের টাকা এখান থেকে ডোনেট করে তাইলে অন্তত ওই ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা থেকে যদি আমাদেরকে সেভ করে তাহলে দেখুন তার কোনো টাকার অসুবিধা থ্যাংক ইউ Thank you, sir, for your valuable speech. Actually, we are running a little short of time because our honorable keynote speaker will deliver her speech sharply at 1 p.m. So this time, I'm requesting our honorable Professor Ranjit Ranjan, sir, President, Paediatric Nephrology Society of Bangladesh, and Professor of Pediatric Nephrology, PSMMU, to deliver his speech. Thank you. খুব সংক্ষেপে বলবো কারণ বাংলায় বলবো আজকে সবার সভাপতি প্রফেসর জাহাঙ্গীর আলম সিনিয়র কলিগ প্রফেসর ইনস্টিটিউটের যে চেয়ারম্যান প্রফেসর শহীদুল্লাহ প্রফেসর আব্দুল জলিল চৌধুরী আমার বন্ধু প্রফেসর গোলাম উদ্দিন আফরোজ আছেন সামনে আমাদের দেখতে পাচ্ছি মনির আমাদের দীর্ঘদিনের অ্যাসোসিয়েশন সো সংক্ষেপ করে যদি কাজের কথা বলি উত্তরণ হয়েছে প্রেডনিসোলন থেকে রিডক্সিমামে আসছে না হলে পরে মোর লংগিভিটি 55 থেকে 73 তে আসতে পারতাম না এটা হয়েছে কিভাবে হয়েছে হাই নলেজ এখন অ্যাচিভ করতে পারিনি তো লো নলেজ থেকে হায়ার টুয়ার্ডস দি হায়ার যাচ্ছি
এটা সত্যি। টেকনোলজি, লো টেকনোলজি ডায়ালিসিস কি ট্রান্সপ্লান্ট কি নামে শুনি নাই, সেই শুরু তো 35-50 কিংবা 40 বছর 45 বছর আগে, সেখান থেকে এখানে আসছে, যেগুলো একটু আগে শুনে গেলেন অনেক উত্তরণ দিচ্ছে, বাট স্টিল আমাদের চিত্রটা হচ্ছে 7th leading cause of death in the is the CKD, যেটা এবারে প্রতিবাদ্য কিডনির সাথে ভালো করে বেঁচে কিভাবে থাকা যায়, নলেজ গ্যাপ ফিল করা, সেইভাবে যদি বলি, সেখানে এসে আমাদের বর্তমানে করণীয় কি, হানিফ ভাইকে দেখে মনে পড়ছে যে হানিফ ভাই প্যারাসিটামল যে এখানে ডাইথিলিন গ্লাইকোল আছে, এটা করে he saved millions of children of this country, এটাকে ভুললে চলবে না। Professor Mohammod, he started the things, I was his assistant editor in 88 or 87 something, so ওটাকে ভুললে চলবে না, ওখান করে 43টা পোস্ট ক্রিয়েট করে শূন্য হাতে চলে গিয়েছে অনেকগুলি ব্যাংক লোন নিয়ে, সুতরাং তাদেরকে ভুললে যাবে না। এবার আসেন সেক্রেটারি 8%, শিরিন একটু আগে বলেছে, তো এগুলোতে যে কস্ট, ডায়ালিসিসের কস্ট শিরিন বলেছে আমার হিসাবে একটু বেশি আসে, 1 লাখ প্লাস আসে প্রতি মাসে, এটা আমাদের সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, মোরওয়ার সেন্টারগুলো লিমিটেড, আপনারা দেখেছেন কোথায় কোথায় হয়, সুতরাং সব মিলিয়ে আসা যাওয়া খরচ প্লাস পাশে থাকে, হোটেলে থাকে, সব মিলিয়ে আমি হিসাব করে দেখেছি এটা 1 লাখের উপরে যাচ্ছে মাসে, যদি 3টা সেশন প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে করি, তাহলে পরে এটা আমাদের মানুষের বাইরে, এটা আমরা একটুখানি আবেদন করবো, মিডিয়া ভাইরা আছেন তাদের মাধ্যমে আমরা আবেদন করবো যে যে জিনিসগুলি আমরা ওষুধগুলি আসে, যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলি আসে, এগুলোকে ট্যাক্স ফ্রি করার জন্য। 2, ডায়ালাইসিসটা সাবসিডাইজ করা যায় কিনা, আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় শহীদুল্লাহ ভাই আছেন, ওনার মাধ্যমে সব মিডিয়ার মাধ্যমে বলবো এটাকে ফ্রি করা যায় কিনা। আমাদের দেশে ফ্রি, পাকিস্তানে ফ্রি, 5টা-6টা ডায়ালাইসিস হয়, ট্রান্সপ্লান্ট প্রতি মাসে, মইনুদ্দিন আমার বন্ধু বলে গেছে ইন্ডিয়াতে কয়েকশো ট্রান্সপ্লান্ট হয়, ইংল্যান্ডে প্রতি মাসে 600 ট্রান্সপ্লান্ট হয়, ইংল্যান্ডে আমেরিকাতে 6000 অ্যারাউন্ড প্লাস, তাই আমাদের এখানে সেভাবে আমরা গুনে গুনে 15টার গল্প করে যাচ্ছি, এটা বোধহয় একটু পিছিয়ে আছে, এটাকে আগাতে হবে। আর নলেজ গ্যাপ যেটা আমাদের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, সেখানে আমাদের আগাতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। আমরা একটুখানি ওই একজন একটা কাজ পারে, আমি সব কাজ পারি না, আমি যেটা পারি সেটা করি, যেটা আমার ভালো লাগে সেটা করি। তো আমরা একটা জার্নাল, ইন্ডেক্স জার্নাল, আমাদের জার্নালটা PNSB, পেডিয়াট্রিক জার্নাল বাংলাদেশ, এটা বাংলাদেশের 3টা ইন্ডেক্স জার্নাল আছে, তার মধ্যে এটা ওয়ান অফ দেম, ICPRB আমাদেরটা, আর ওই সাইদুর রহমান খুসরুর ইয়েটা ফার্মাকোলজি জার্নালটা ইন্ডেক্স, ওয়াটার ফ্লুয়েসের সাথে ম্যাডনোর সাথে, সুতরাং এটা আপনি অনলাইনে টিপ দিলেই পাবেন। টুগেদারনেস, ইউনিটি, সবাই মিলে একসাথে করব। তো সেখানে আমাদের আজকে এখানে যে এসেছি, আপনাদের সামনে বসে আছি, এবার খান স্যারের কাছে শিখেছি যে একসাথে চলো, মুখে নিয়ে চলো, বিভক্তি করো না, সাথে চলো, তাহলে এবার জয় হবে। সেভাবে আমরা একসাথে থাকতে চাই, আমরা একসাথে এখানে এসেছি, একসাথে থাকতে চাই। এখনো যে কস্ট যেটা আছে আমাদের, উই আর টকিং অফ দ্য টিপ অফ দ্য আইসবার্গ, সিকেডি গুলো, সিকেডি 5, দ্য ডায়ালিসিস ডিপেন্ডেন্ট 5D, তাদের নেফ্রোটিক ডিফিকাল্ট, রেজিস্ট্যান্ট নেফ্রোটিক, এখানে এসে একটুখানি আমরা শেষ পর্যায়ে এসে ঠেকেছি। এখানে কস্ট এবং ফিনান্সিয়ালি এক্সস্টিং মনে হয়, সেখানে কিছু করণীয় আছে কিনা, যাদের করণীয় আছে তাদের প্রতি আবেদন রাখবো। সর্বশেষে আমি আর সময় নষ্ট করবো না, আমার একটাই ইয়াপের বক্তব্য লেকচার আছে, আই থিংক ইউ উইল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং দ্য ফ্লোর। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir, for your valuable speech. I will request to Professor Amy Jolie, sir, Professor of Internal Medicine, BSMU, to deliver a speech in this occasion. ওটা লাইভ। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আসার প্রেক্ষাপট ভিন্ন, হয়তো আপনারা জানেন বা জানবেন হয়তো, এখানে যে একটা গ্র্যান্ড দেওয়া হয়েছে, সেটা ছিল আমার পুত্রবধূ। তো নিমিকে আপনারা একদিন মনে রেখেছেন, গ্র্যান্ডের ব্যবস্থা করেছেন, সেই জন্য আমি কর্তৃপক্ষের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, আমার পরিবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সেই জন্য আমরা সকালেও ওনার যে নিমির যে বাবা মা আছে, তারা বিদেশে আছে, তাকে জানিয়েছি, তারা অত্যন্ত খুশি হয়েছে। তো মঞ্চে যারা উপবিষ্ট আছেন আজকে, প্রফেসর শহীদুল্লাহ, বোর্ড অফ গভর্নিং ডাইরেক্টর এবং এই হসপিটাল ডাইরেক্টর, গেস্ট এবং সবাই আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধব, প্রফেসর আফরোজ আমার পুত্রবধূ মেন্টর ছিলেন, আপনারা যারা সামনে আছেন, যারা এই শিশু হসপিটালে শিশুদের চিকিৎসায় রত আছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এই যে গ্র্যান্ডের ব্যাপারটা আমরা বহুত চিন্তা করছিলাম যে নিমির নামে কিছু করা যায় কিনা, আপনাদের উদ্যোগটা দেখে আমার নজরে এসেছে। তো আমি শ্রীরামপুর ম্যাডামের সাথে পরে আলাপ করবো যে আমরা নিমির নামে একটা পারমানেন্ট কিছু শিশু হসপিটালকে বেস করে কিছু করা যায় কিনা, আমি ওনার সাথে আলাপ করবো। তো এটাই আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir.
Now, I will request our guest of honor, Professor Mohammod Hanif, who is the member of Advisor Committee, Pediatric Nephrology Society of Bangladesh, and founder and past head of Department of Pediatric Nephrology in Bangladesh Shishu Hospital and Institute, to deliver his speech in this occasion. আসসালামু আলাইকুম। আজকের সভার সভাপতি প্রফেসর জাহাঙ্গীর আলম, চিফ গেস্ট প্রফেসর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মঞ্চে উপবিষ্ট প্রফেসর সমীর কুমার সাহা, আমাদের শ্রদ্ধেয় জলিল ভাই, রঞ্জিত কুমার রয়, আফরোজা বেগম, প্রফেসর শিরিন আফরোজ এবং সামনে আমার সহকর্মীবৃন্দ। আজ বিশ্ব কিডনি দিবস। আমি জাস্ট দুই একটা কথা বলে শেষ করব। প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, আমরা অলরেডি এবারের মেইন প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে সিকেডি। আমাদের সাথে প্রফেসর শহীদুল্লাহ আছেন, উনি পেরিনেটাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। আমাদের আননোটিসড কিডনি ইনভলভমেন্ট, পার্টিকুলারলি ইন দি প্রেগনেন্সি টাইম, এই যে আল্ট্রাসাউন্ড গুলো করা হয়, মেনলি দে ফোকাস অন দি বেবি ওয়েট অ্যান্ড কিন্তু এই যে বিভিন্ন অর্গান গুলো যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করা যায়, কারণ এদের অনেকেই আছে যারা পরবর্তী ক্ষেত্রে কিডনি পার্টিকুলারলি সার্জিক্যাল প্রবলেম গুলো নিয়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে আননোটিস কিডনি ফেলিওর হয়, এবং এদের এই মেজরিটি এই সিকেডি ডেভেলপ করে। এবং এদের অনেককে দেখবেন, কিছুক্ষণ আগে একটা বাচ্চা ছিল, ছোট বাচ্চা, যেটা সিকেডি ডেভেলপ করেছে, সবাই জিজ্ঞেস করতেছিল বয়স কত। আসলে এই যে আননোটিস প্রবলেম হয়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে গ্রোথ ফেলিওর হয়, তো আমরা যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং আর্লি ম্যানেজমেন্ট করতে পারি, এদেরকে অনেককে আমরা সেভ করতে পারি। সেই জন্য আমি প্রফেসর শহীদুল্লাহকে পেরিনেটাল সোসাইটির পক্ষ থেকে শুধু এতটুকু বলতে চাই, যেন আল্ট্রাসাউন্ডটা করে আর্লি ডায়াগনোসিস করা যায় ডিউরিং প্রেগনেন্সি পিরিয়ড। 2 নম্বর হচ্ছে কিডনির এই চিকিৎসাটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই জন্য আমাদের সরকারের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, যদি স্বাস্থ্য বীমাটা কোন রকম ভাবে ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এই ধরনের অনেক পেশেন্টকে আমরা কিন্তু হেল্প করতে পারি, পার্টিকুলারলি এই গ্রুপ অফ পেশেন্টস। আর 3 নম্বর বলবো আমি, ট্রান্সপ্লান্ট আমাদের শিশু হাসপাতাল অ্যাজ এ পার্ট অফ দে, আমি তো এখানে আসলে আমি একটু ইমোশনাল হই, কারণ এখানে আমার সবকিছু, I was here for 36 years। এখানে ফুল প্রেজেন্ট একটা ইউনিট আছে, একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার নেফ্রোলজি আছে, যেটা এই দেশের জন্য একটা বিরাট একটা সম্মানের ব্যাপার। এখানে হেমোডায়ালিসিস ফ্যাসিলিটিস আছে। আমি মাননীয় চেয়ারম্যান এবং ডাইরেক্টরকে অনুরোধ করব, এই হাসপাতালে ট্রান্সপ্লান্ট ফ্যাসিলিটিসটা যেন ডেভেলপ করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। আমরা সোসাইটির পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে যত রকমের ব্যবস্থা করা হয়। আর একটা লাস্ট বক্তব্য আমার হচ্ছে, প্রফেসর শহীদুল্লাহ, যিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সরকারের সাথে জড়িত বিভিন্ন পলিসি মেকিং এ, আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় 7 থেকে 10,000 লোক রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় প্রতি বছর। এই পোর্শন থেকে যদি আমরা এদের অর্গান গুলো যদি আমরা ডোনেশনের জন্য পাই, এদের থেকে 2টো কিডনি, লিভার, লাংস, হার্ট সবকিছু আমরা কিন্তু পাই, ইনক্লুডিং কর্নিয়া। যদি এইটা পপুলারাইজ করতে পারি, কিন্তু আমাদের জন্য বিরাট একটা ব্যবস্থা হয়। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir, for your valuable speech. Now, our eminent guest of honor in Professor Samir Kumar Saha, who is the honorable member of Management Board in Bangladesh Shishu Hospital and Institute, and who is the professor and head of the Department of Microbiology, Jahangir Research Foundation, Bangladesh Shishu Hospital Institute, will deliver his valuable speech. সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং শুভ অপরাহ্ন। আমি ভাবছিলাম যে আমি আসলে এখানে কেন, মনে হলো যে বোধহয় আমি বোর্ডে আমি আছি, সেই জন্যই হয়তোবা, কিন্তু আমি চিন্তা করছি কিভাবে এটাকে কনভার্ট করবো, যে আমার সাথে আমার কাজের সাথে কিভাবে কাজে আমরা লাগাতে পারি আর কি। সো নেফ্রোটিক যে কথা বলি, তো আমি কিডনির যে কথাগুলো সব বলা হচ্ছে আমাদের কাছে, আমি যখন দেখি প্রায় যে নেফ্রোটিক সিনড্রোম নিয়ে আসে, সেখানে আবার
সেখানেই আবার কিন্তু ফ্লুইড যখন জমা হয় তখন আমাদের কাছে আসে মাঝে মাঝে, কিন্তু আমরা খুবই কম জায়গায় কিন্তু দেখেছি যে ওইখান থেকে যে নিউমোকক্কাস আইসোলেট করা যায়। এবং আমরা আমাদের খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জার্নালে কিন্তু পাবলিশ হয়েছে, আমাদের গ্রুপরাও আছে এখানে, যে সেখানে নিউমোকক্কাস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্গানিজম যেখানে এই কজটা করছে কিন্তু। সো আমরা এটা নিয়ে, তার মানে আমি কোনোভাবে এটাকে একটু যুক্ত করলাম এটাকে আর কি, জাস্ট এটাকে। কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস মনে হয় যে সাফারিংটা, একটা জিনিস মনে করি, সাফারিংটা যখন হয় না, কেন সাফারিং এর কথাটা বেশি বলছি, ডেথ অ্যান্ড ডিসএবিলিটিস এই দুটো জিনিস আছে। ডেথ যখন একটা শিশু আসে, সে ডেথটা হয়, সেটা খুবই কষ্টকর, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি কষ্টকর হলো ডিসএবিলিটিস। কারণ একটা ডেথ যখন হয় তখন কিন্তু মা হয়তো বা পরে আবার যদি প্রেগনেন্ট হন বা তার যদি অন্য কোনো শিশুরা থাকে, তাদেরকে নিয়ে কিন্তু উনি আস্তে আস্তে ওটা ভুলে যান না সেটা বলবো না, কিন্তু তারপরও নিজে কোনোভাবে বাঁচতে পারেন। কিন্তু যদি একটা ডিসএবিলিটি হয়, এই যে রেগুলার যে ডায়ালাইসিস করার জন্য আসছে, একটু আমরা কথা বলি প্লিজ আপনারা একটু, যদি আমরা ডায়ালাইসিস করার জন্য কেউ যে রেগুলার যখন আসে, তখন কিন্তু একটু চিন্তা করবেন যে সেই মানুষটা কতবার সাফার করছে এবং কতবার তাকে টাকা দিতে হচ্ছে। তা আমার কাছে মনে হয় যে ওই ডায়ালাইসিসের জন্য আমরা যতটা আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি, এবং সেটার জন্য আপনার বিভিন্ন জায়গার থেকে যতটুকু অল্প করে করেও শিশু হাসপাতালের ফান্ডও যদি আমরা সেটা করতে পারি, বা প্রত্যেকটা হাসপাতালে যদি এটা করে, তাহলে হয়তো আমাদের জন্য খুবই ভালো হবে। আর সবশেষে হলো যে বোর্ড, আমি ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের অলসো মেম্বার এখানকার, তো সেখানকার জন্য আমার এই প্রেক্ষিতে আরেকটা কথা আছে। সে কথা ছিল, কেন হঠাৎ করে কিছু আমাদের ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো কাজ করে, তার মধ্যে যেমন এইটা, এই যে আমরা যে কিডনি নিয়ে কাজ করছি সেটাও একটা, নিউমোনিয়াও আস্তে আস্তে খুব ভালো করে এগুচ্ছে, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি কাজ করে। আমরা অলসো জানি যে নিউট্রিশনের জন্য কিন্তু আমাদের অনেক ভালো কাজ করা উচিত, এবং সেটার জন্য আমাদের স্পেসিফিক অ্যাটেনশনটা যাওয়া উচিত, সেটাও কিন্তু অনেক চিন্তা করা উচিত। কিন্তু আমি বলবো যে তার কারণটা হলো, এখনই আমাদের প্রফেসর শহীদুল্লাহ আছেন, আমি ওনাদেরকে বলবো, এবং ডিরেক্টর আছেন, এই দুজনের যদি খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমরা যদি স্পেসিফিক সাবজেক্ট নিয়ে কাজ না করি, তাহলে কিন্তু কোনোদিনই আমরা খুব ভালো কিছু করতে পারবো না। একটা ডিপার্টমেন্ট করবে কিন্তু আরেকটা ডিপার্টমেন্ট করতে পারবে না। যে যেটা করবে, উনি ওনার প্র্যাকটিসে যাই করুক না কেন, উনি যদি দয়া করে শুধুমাত্র এটার মধ্যেই করেন, কিন্তু এটা ওনাদের দয়া না, যতটা তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট হলো আমরা সেই সিদ্ধান্তটা নিতে চাই কিনা। আমরা যদি সিদ্ধান্তটার সাথে নেই, তাহলে কিন্তু এরকম ভাবে প্রত্যেকটা ইউনিট গুলো এত গুরুত্বপূর্ণ হবে। নিউরোলজির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, আমরা যদি একজন শুধু নিউরোলজির জন্য ডেডিকেট করি, তাহলেও তো আমাদের কত ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। আমাদের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি আছে, আমাদের নিউমোনিয়া আছে, সেই জিনিসগুলো কিনে প্রত্যেকটাকে যদি আমি বলি যে তুমি এটাতেই ডেডিকেট করো, যেমনি আমরা একটা কথা বললো যে একসময় ছিল যে যদি আমরা কিডনিতে যাই বা, তাহলে কি হবে, আমরা পেশেন্ট পাবো না। এখন কিন্তু পেশেন্ট এত বেশি, সুতরাং আমরা যদি এন্ডোক্রাইনোলজিরও কিছু করি, সেটাও কিন্তু এত পেশেন্ট হবে যে সেখানেও কিন্তু অনেক রোগী আসবে। আমি সবাইকে বলবো এখন থেকে, যারা এখানে বসে আছেন সামনে এবং যারা আপনারা আছেন এখানে, একজন আপনারা পলিসি মেকাররা এটাকে ডিসিশনটা নেবে, আপনারা দয়া করে ওইটার মধ্যে, নির্দিষ্টটার মধ্যে কাজ করুন, আপনাদের মনেও শান্তি হবে এবং মনে করবেন যে শিশুরাও খুবই বেনিফিটেড হবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। Thank you, sir. Now, Dr. Bhushan Nigar Chaudhary will introduce our keynote speaker. Now, I would like to invite eminent speaker, Professor Hui Kim Yap. He's the head of the Department of Pediatric Nephrology, National University Hospital, Singapore. She is also the past president of International Pediatric Nephrology Association. She is already here with us with Zoom. We are really fortunate to have her among us. We apologize to Madam. We are running very short of time. With her kind permission, I would like to extend our time 10 minutes more to conclude the session.
Sure, no problem. Yeah. Madam, Now the time for Professor Hui Kim Yap, ma'am. With your kind permission, I would like to extend our time 10 minutes more to conclude the session. Will you please wait for another 10 minutes? Madam. Okay then. our honorable chief guest, Professor Mohammod sir. Extremely sorry. Our honorable আগামীকালকে আমাদের উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ম্যানেজমেন্ট বোর্ড বাংলাদেশ শিশু হসপিটাল অ্যান্ড ইনস্টিটিউট অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্যারকে সবাই চিনেন, ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি রিপুটেড আমাদের একজন নিউরোলজিস্ট অ্যান্ড চেয়ারম্যান of the national many program. Our professor, actually আমি বাংলায় বলি কারণ সবাই বাংলায় আছে, তো আমাদের মধ্যে যে উপস্থিত ছিলেন আমাদের অধ্যাপক হানিফ স্যারকে সবাই চেনেন, আমাদের এই শিশু হাসপাতালের নেফ্রোলজি সোসাইটি নেফ্রোলজি ইউনিটের জনক আমরা বলি হানিফ স্যারকে, এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি তো মোয়াজ্জেম স্যারকে বলা হয় যে সেই শিশু নেফ্রোলজি ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা। আমাদের মাঝে আরেকজন আমাদের সম্মানিত ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের মেম্বার অধ্যাপক সমীর কুমার সাহা স্যার, যিনি ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি রিপুটেড মনোযোগ বিজ্ঞানী, এবং তার প্রশংসা আমি করছি না, সারা বাংলাদেশ কেন পৃথিবী ব্যাপী তার সুনাম। আমাদের মাঝে আমাদের আরেকজন স্বনামধন্য মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বিসিপিএস বহুবার নির্বাচিত আমাদের কাউন্সিলর এম এ জলিল স্যার চৌধুরী স্যার আসছেন আমাদের সাথে। আমাদের নেফ্রোলজি সোসাইটি পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রঞ্জন রয়, এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের আফরোজা বানু অধ্যাপক, এবং আমাদের শিশু হাসপাতালের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি অধ্যাপক শিরিন। এর সাথে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন ইন ফ্রন্ট অফ আস অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, এবং আমাদের অধ্যাপক মনির হোসেন, নীলুফার আপা সহ আমাদের মিরপুর শিশু হাসপাতাল থেকে আগত ডক্টর আজমিরি, আমারই ছাত্র, এরা এখন সবাই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টেড ফিগার হয়ে যাচ্ছেন। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। অ্যাকচুয়ালি
কিডনি ডিজিজের যে ভয়াবহতা, আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এমপি সাহেব মিডিয়াতে বলেছেন যে পৃথিবীতে 1 in 10 of the population has been suffering from kidney disease, মানে প্রতি 10 জনের ভিতরে একজন, এবং বাংলাদেশে কিন্তু 2 কোটি কিডনি ডিজিজ আছে এই মুহূর্তে। 18 কোটির ভিতরে মানুষের ভিতরে 17 কোটি সামথিং মানুষের ভিতরে 18 কোটি মানুষের ভিতরে 2 কোটি কিডনি ডিজিজ হবে, তাহলে ভয়াবহতাটা কিন্তু খুবই বোঝা যাচ্ছে যে কত ভয়ঙ্কর এই অবস্থাটা আসতেছে। আমাদের রণজিৎ রঞ্জন দেব প্রথম আলোতে গত পরশুদিন একটা লেখা লিখেছেন, সেখানে 43% পপুলেশন আমাদের বাচ্চা এবং তার মধ্যে 6.6% পপুলেশন কিডনি ডিজিজে ভুগতেছেন। এই স্ট্যাটিস্টিক্স দেখলে বোঝা যায় যে আসলে কিডনি ডিজিজের কত ভয়াবহতা পৃথিবী ব্যাপী। অথচ এই পৃথিবীতে কিন্তু আমাদের নন কমিউনিকেবল ডিজিজের যে এলিট 4টা ডিজিজ আছে, তাদের কিন্তু মিডিয়া বলেন, তারপরে স্টেক হোল্ডার বলেন, গভর্নমেন্ট বলেন, তাদের জন্য কিন্তু মারাত্মকভাবে মানে তাদের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। তার মধ্যে একটা হলো ক্যান্সার, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, ডায়াবেটিস এন্ড ক্রনিক পালমোনারি ডিজিজ। এই 4টা ডিজিজ সম্বন্ধে যেমন সমস্ত মিডিয়ারাও কিন্তু, তার সাথে আমি আজকে অ্যাড করতে চাই যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ অলসো এই গ্রুপের ভিতরে ফেলে দিয়ে আমাদের স্টেক হোল্ডার এবং আমাদের মন্ত্রণালয় প্লাস গভর্নমেন্ট প্লাস আমাদের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব যারা আছেন, তারা ক্রনিক কিডনি ডিজিজের এই ভয়াবহতাটা তুলে ধরবেন। কারণ এইটা কিন্তু there are 3 types of kidney disease, you know, the congenital kidney disease, acquired kidney disease, preventable, non-preventable. এখন এই প্রিভেন্টেবল কিডনি ডিজিজ আমরা জানি প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর। আমরা যদি একটা কিডনি ডিজিজকে প্রিভেন্ট করতে পারি, তাহলে কিন্তু এই কিডনি ডিজিজের সাফারিং এর মরবিডিটিটা খুব বেশি হাই এবং এই মর্টালিটিও কিন্তু খুব বেশি হাই। তো প্রিভেনশন আমরা যদি করতে চাই, তাহলে আমাদের কতগুলো জিনিস করতে হবে। 1 নম্বর হলো অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে। অ্যাওয়ারনেসটা কে বাড়াবে? অ্যাওয়ারনেসটা বাড়াবে মিডিয়া, অ্যাওয়ারনেস বাড়াবে ডাক্তাররা, অ্যাওয়ারনেস বাড়াবে মিডিয়া কর্মীরা, অ্যাওয়ারনেস বাড়াবে গভর্নমেন্টের মিডিয়া। তাহলে এই অ্যাওয়ারনেসটা কি বাড়াবো? অ্যাওয়ারনেসটা কি যে আমাদের কিডনি ডিজিজটা কিভাবে হয় এবং এটাকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়। এই অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্য আমাদের সব সময় সচেতন হতে হবে। 2 নম্বর হইলো আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে অ্যাডপ্ট করাতে হবে হেলদি লাইফস্টাইল এন্ড হেলদি ডায়েটারি হ্যাবিট। হেলদি লাইফস্টাইল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর হেলদি ডায়েটারি হ্যাবিটটা ইম্পর্টেন্ট। 3 নম্বর আমি বলবো যে আমাদের ড্রাগ ইউজ অফ ড্রাগ, মিস ইউজ, ম্যাল ইউজ এন্ড ওভার ইউজ অফ ড্রাগ, এইগুলোর দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ কিছু কিছু ড্রাগ আছে নেফ্রোটক্সিক, সেই ড্রাগগুলোকে ডেলিনেট করতে হবে যাতে নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ দেওয়ার ব্যাপারে আমরা খুব সতর্ক হই। যেমন ধরেন আমাদের একটা এক্সাম্পল দেই, আমাদের চিটাং মেডিকেল কলেজ থেকে মারুফ আমার কাছে 3টা কেস পাঠাইছিল রিপোর্ট করার জন্য। আই রিপোর্টেড ইট ইন মাই জার্নাল। সেখানে 3টা পেশেন্টের কিডনি ফেলিউর হয়েছে এবং হিমোরেজিক সিস্টেমাইটিস হয়েছে ডিউ টু কলা পরা খাওয়ার জন্য। এবং একজন মানে যারা হিলার, ট্রেডিশনাল হিলার, কলা পরা খাওয়াইতো নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের পেশেন্ট গুলাকে এবং বিভিন্ন কিডনি ডিজিজকে, এবং কলা পরা খাইয়া সেই পেশেন্ট গুলা ইয়া হয়ে গেছে। 2 নম্বর কথা হলো আমাদের যদি আমি বলি প্রোটিনেশিয়াস ডায়েট। আমাদের দেশের বাচ্চাদের কিন্তু এখন হ্যাবিট হয়ে গেছে কিন্তু প্রোটিন খাওয়া। আমার কাছে একটা বাচ্চা আসছিল, সে সকালে একটা মুরগি খায়, দুপুরে একটা মুরগি খায়, রাতে একটা মুরগি খায়। আমি বললাম তোমার কাছে কি মুরগি এতই ভালো লাগে? জি স্যার। তাহলে কোন মুরগি তোমার কাছে ভালো লাগে? স্যার মুরগি হইলেই হয়। এখন আপনি দেখেন প্রোটিন কি করে। প্রোটিন কিডনির ভিতরে এফারেন আর্টেরিয়াল ডাইলেটেশন করে, ইফারেন আর্টেরিয়াল কনস্ট্রিকশন করে। তার মানে প্রেসারটা কোথায় যায় পরে? গ্লোমেরুলাসের উপরে। এখন হাই প্রোটিন ডায়েট যদি একটা বাচ্চা কন্টিনিউয়াসলি খায়, তাহলে কি হবে? তার গ্লোমেরুলাসক্লেরোসিস হবে, গ্লোমেরুলাসক্লেরোসিস ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হবে। এই যে খাবারের হ্যাবিট, আমাদের যে সুষম খাদ্য এবং প্রচুর পরিমাণে পানি যদি আমরা খাই এবং আমাদের যদি কিডনিকে বাঁচাইতে চাই, আমাদের যে থিমস হেলদি কিডনি ফর অল, সেটা কিন্তু আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো একমাত্র আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করলে, ডায়েটারি হ্যাবিট এন্ড মেডিসিন। আমি আসলে সময় সংক্ষেপের জন্য বেশি কিছু বলবো না। আমি আমাদের কাছে কিছু দাবি আসছে, সেগুলো আমি আমার চেষ্টা করবো। এই শিশু হাসপাতালে আমাদের একজন ডাইনামিক চেয়ারম্যান আছেন, আমি আছি। আমরা শিশু হাসপাতালের এই কিডনি ডিপার্টমেন্টে কিন্তু শিশু হাসপাতালে মারাত্মক ভাবে আমরা অনেক রোগী সেভ করছি কিডনি ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে। ইভেন ডেঙ্গুর সময় অনেক রোগী, করোনার সময় অনেক রোগী কিন্তু আমরা ডায়ালাইসিস করে কিন্তু আমরা সেভ করছি। আমাদের মাল্টি অর্গান ইনফ্লামেটরি সিনড্রোম অফ চাইল্ডহুড যে সমস্ত রোগীগুলো আছে, এগুলো কিন্তু কিডনির ওখানে ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে আমরা চিকিৎসা করে এদেরকে লাইফ সেভ করেছি। এবং
কিডনি রোগীও ডেঙ্গু রোগীও কিন্তু আমরা লাইফ সেভ করেছি এবং কিডনি ইউনিটটা যথেষ্ট শক্তিশালী। আমাদের এখানে ভিশন আছে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে দিব এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে আমরা উইথ দ্য কনসেন্ট অ্যান্ড উইথ দ্য ডাইনামিক লিডারশিপ অর অনারেবল চেয়ারম্যান আমরা কিন্তু আলাদা করে ফেলবো এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট হবে একটা এক্সেলেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সেলেন্সি ইন আওয়ার কান্ট্রি। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। Thank you, sir, for your outstanding speech. Last of all, our honorable chief guest, Professor Mohammod Shahidullah, sir, Chairman of Management Board, Professor and Chairman of Department of Nephrology in BSMU, to deliver his speech. বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আজকে 9 মার্চ এবং নবভাবে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট, যেটা একসময় ছিল ঢাকা শিশু হাসপাতাল এন্ড বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ, আমরা বলতাম BICH, শিশু নেফ্রোলজি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আজকে যে অনুষ্ঠানটি এবং সেই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর জাহাঙ্গীর আলম, যিনি নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতাল ইনস্টিটিউটের পরিচালক। আমি সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে সকলের নাম বলছি না, যারা আমাদের সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন তারা সমাজের অবশ্যই খুব বিশিষ্ট ব্যক্তি। তারা সামনে উপবিষ্ট আমাদের যারা শিক্ষক, চিকিৎসক, সেবিকা, আজকের যারা অন্যতম আকর্ষণ, যারা কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে এই হাসপাতালে সেবা নিয়েছে তারা, এবং সর্বশেষ আমি খুবই আপ্লুত যে কিডনি রোগের, শিশু কিডনি রোগকে গুরুত্ব দিয়ে আজকে মিডিয়া, আজকে আপনারা অনেকগুলো টেলিভিশন চ্যানেল এখানে এসেছেন, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। প্রথমে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমি যে কিনোট স্পিচ যেটা আমাদের শিরিন দিয়েছে সেটা মিস করেছি, কিন্তু একদম শেষের দিকে দুটি স্লাইডে যেটা দেখেছি সেটা অবশ্য তীরটা কিছুটা তো আমার দিকেই ছিল যে কি করা যায়। But anyway, I love this because I love challenges, you know all that. আর একটা জিনিস হয়েছে, এটা ফরচুনেট না আনফরচুনেট, বিভিন্ন পলিসি লেভেলে কাজ করতে করতে এবং সেই পলিসিগুলোতেও সাফল্যের মুখ দেখার কারণে প্রায় ম্যাক্সিমাম পলিসি মিটিং এ আমাকে থাকতে হয়। তো সেখানে কিছু কথা যেরকম এসছে, প্রফেসর হানিফ সাহেব বললেন যে আমাদের দেশে যেটা সড়ক দুর্ঘটনায় যারা মারা যান তখন তাদের অর্গানটা তখনও একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভালো থাকে এবং সেই অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করলে সেটার দ্বারা অনেক রোগীর হয়তো অনেক রকম অর্গান আবার রিপ্লেস হবে। তো সেটি একটি বিষয়। একটি কথা বলতে চাই, সেটি হলো যে আবারও ইতিহাস, মানে যে ঢাকা শিশু হাসপাতাল ছিল BICH, যেটার বিলুপ্তি ঘটিয়ে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পড়তে হলো, তার আমি ছিলাম বোর্ডের লাস্ট চেয়ারম্যান। আর নবযাত্রার যে নতুন বোর্ড সেটাতেও আমি চেয়ারম্যান। আমার একটা থাকে, সেটি হলো যে wherever I go and any particular task that I have been given or any responsibility that I take on my shoulder, I try to do it to my best. এবং আমি মনে করি এই নব যে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ইনস্টিটিউট, এটা অনেক দূর এগিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। পার্টিকুলারলি আজকের দিনের যে পরিধানযোগ্য সেটি হলো শিশু কিডনি, যেটা বলা হলো, টু বি অনেস্ট, তাই না? একটা শিশু তো শিশু, মানে যে কোনো শিশু, আমরা যারা চাইল্ড স্পেশালিস্ট বা ডাক্তার, শিশু দেখলে প্রত্যেকের মন হয়ে যায়, মানে যে কারো শিশু, মানে দে আর সামথিং স্পেশাল। এই শিশুগুলো যদি কিডনি খারাপ হয়ে যায় এবং অনেক কিডনি ডিজিজ চলে যায়, তাদের মধ্যে অনেকে মারা যাবে, কেউ অনেক ইলনেস নিয়ে বেঁচে থাকবে, দিজ আর রিয়েলি পেইনফুল, তাই না? তো এদের সুচিকিৎসা হোক সেটা দরকার, এবং সেটা এই হাসপাতালের বিশেষ করে শিশু কিডনি বিভাগ যার হাত দিয়ে শুরু ছিল প্রফেসর হানিফ, আমরা প্রত্যেকে উইথ মাই পার্সোনাল স্যালিউট টু হিম দ্যাট হি মানে committed himself for the care of pediatric nephrology patients and also development যে কাজ করে গেছেন। উত্তরসূরি হিসেবে যারা আছেন, পার্টিকুলারলি ডক্টর শিরিন আফরোজ, আমি তাকে খুব ভালো মতো চিনি, ভীষণ ডাইনামিক, মাঝে মাঝে পার্সোনাল কোনো কারণে ফোন করে না, ফোনটা করে এই শিশু বিভাগের তার সাবজেক্টের জন্য।
আমি বলতে চাই এই হাসপাতালে আগামীতে আরো বেশি সংখ্যায় কোয়ালিটি হেমোডায়ালিসিস হবে, সেইটা আমরা অবশ্যই দেখতে চাই। এই হাসপাতালে শিশুদের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হবে, সেটাও আমরা দেখতে চাই। আর সিআরআরটি হয়তো একটু এক্সপেন্সিভ, এটা একটু পরে চিন্তা করবো, বাট এই দুটো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমার তরফ থেকে আমি আমাদের যে নতুন ডিরেক্টর ইজ ভেরি ডাইনামিক, আই উড সে। আর সারাক্ষণ সে আমাকে কিন্তু ফোন করে অলমোস্ট এভরিডে, কয়েক দফায়, অলওয়েজ ফিউচার। আমি মনে করি আমরা সেই ফিউচারের দিকে এগিয়ে যাব। যত টাকা জায়গায় সরকার, আমি একটা মনে করি যে এই হার্টের জন্য যদি গরিব রোগীদের হার্টের জন্য যদি সরকার অর্থ বরাদ্দ দেয়, তাহলে কেন শিশু কিডনি রোগীদের জন্যও সরকারি অর্থ বরাদ্দ থাকা উচিত। এবং আমি এটার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবো। লাস্টলি যেটা বলতে চাই, এই হাসপাতালটার দিকে কিন্তু অনেকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা একটা জিনিস করতে পারি না। সাবজেক্ট ভিত্তিক যে একদম আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট, এটা আছে, নামে আছে, কিন্তু কাজে নাই। টু বি অনেস্ট, এটা এরকম হবে না। আগামীতে আপনি প্রাইভেট চেম্বারে নিওনেট থেকে জেরিয়াট্রিক দেখেন, কোনো আপত্তি নাই, বাট এখানে একদম সাবজেক্ট ভিত্তিক হবে। যে নেফ্রোলজি সে নেফ্রোলজি, যে হেমাটোলজি হেমাটোলজি, এটা হবে, অচিরে হয়ে যাবে, এবং একদম অল আর দেন উইল বি ইকুয়াল। জেনারেল পেডিয়াট্রিক যা, পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি তা, পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোন্টোলজি তা, নিওনাটোলজি তা, অল উইল বি ইন দ্য সেম প্ল্যাটফর্ম। এটা দেখতে চাই। আমি মনে করি যে আমাদের যে গেস্ট আছে তার বক্তব্য শোনা দরকার। আমার মনে হয় যে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে আজকের দিনের যেটা প্রতিপাদ্য বিষয়, শিশু কিডনি রোগীরা আরো ভালো সেবা পাবে এই দেশে, এই হাসপাতালের মাধ্যমে, এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাই। Prof, I really apologize for the delay. Now, I'd like to request Professor Hui Kim Yap, our eminent speaker, head of the Department of Pediatric Nephrology, National University Hospital, Singapore, to deliver her speech. She is also the past president of the International Pediatric Nephrology Association. Can you see my screen? Are you able to see my screen? Can you hear me? Can you hear me? Yes, Prof. Okay, so shall I start my talk now? Yes, Prof, you can start your talk. Okay, thank you. So first of all, I would like to thank the organizing committee for inviting me to join you in this celebration of the World Kidney Day. The theme for this year is Kidney Health for All, and it is really apt that kidney health should be emphasized in children who are our future adults. Now, worldwide, the number of patients with CKD is rising markedly, especially in adults.
And CKD is now being recognized as a major public health threat with a rapid increase in its global incidence and prevalence, and this results in a large burden for the healthcare systems. As you can see from this slide here, which is a systematic analysis for the global burden of disease study done in 2017, the all-stage chronic kidney disease occurred globally in more than 600 million, with almost 1/3 living in China and India. In fact, CKD was the 12th most common cause of death, accounting for 1.2 million deaths worldwide. And the age-standardized CKD mortality has increased by 41.5% from 1990 to 2017, making it one of the fastest rising major causes of death globally. And the age-standardized disability-adjusted life year, or the DALY rate, due to CKD was highest in countries in the low-middle socio-demographic index quintiles. When we look at the situation in Asia, you can see that in many Asian countries, including Bangladesh, for example, there has been a doubling of incidence of end-stage kidney disease between the years 2006 to 2012. Now, what does this mean for the children? As you can see here, the incidence of end-stage kidney disease in children is actually 10 times lower than that in young adults, and ranges from about 3 to 15.5 per million population under the age of 19 years. However, using this prevalence or incidence of end-stage kidney disease to define the burden of chronic kidney disease in the pediatric age group is misleading, as we know that many of the causes of CKD in children, in particular Kakut or the congenital abnormalities of the kidney and urinary tract, these may progress slowly, remaining at CKD stage 3 to 4 until the child reaches adulthood. So we'll probably be undercounting the problem of CKD if we use end-stage kidney disease to define it. So if you look at this slide, which shows the epidemiology of CKD stage 3 to 5 in children, you can see that the incidence ranges anywhere between 11 to 55 per million age-related population. As you can see in Asia, is very much higher, and the prevalence ranges between 50 over to 300 per million age-related population. So looking at CKD, we know that it's actually quite a significant problem also in children. And when we look at the causes of CKD in children, you can see that the congenital abnormalities or Kakut is an important cause in infants and younger children, as shown by this part of the slide here, whereas glomerulopathies are more important in the older children. So we know that most chronic nephropathies actually progress to end-stage kidney disease over time. So that you can see that by the time they reach late adulthood, many of these children have actually progressed on to need kidney replacement therapy. In fact, if you look at the rate of progression of end-stage kidney disease in the pediatric age group, you can see this is determined by the underlying cause. The glomerulopathies tend to progress very rapidly and may reach end stage within 1 to 2 years, whereas those with congenital abnormalities, the Kakut group, can take many, many years, even up to 10 to 20 years before they need kidney replacement therapy. Even amongst the patients with Kakut, you can see from this survival analysis that patients with solitary kidney or posterior uretary valves tend to have a shorter kidney survival. And this is probably related to the underlying renal hypoplasia or dysplasia that is accompanying these problems. And we also know that the progression of CKD in Kakut really depends on the quality of care that is delivered to the child from fetus to adulthood. So therefore, it's very important that we inform our pediatric colleagues that they need to pick up these children early and try to stabilize them for as long as possible. So in today's talk, I will be focusing on these two main points. Firstly, how do we identify children early with CKD? And secondly, how do we slow the progression of CKD? And these areas are what I will emphasize on. Firstly, the prevention of acute kidney injury in these patients. Secondly, good control of blood pressure. And thirdly, pharmacologic intervention.
So firstly, how do we identify children early with CKD? It is important to identify children at risk of CKD early in order to address the risk factors which can accelerate the progression of CKD. So firstly, is there a role for screening programs in the detection of CKD? I think we have no argument as to the ability of screening to detect kidney disease early. However, there are cost-benefit considerations to consider. So what is the annual screening cost? What is the cost of intervention? And how does this balance against the cost of the total care for an ESKD patient? Now, the International Society of Nephrology has recommended the following for screening in adults: that patients diagnosed with diabetes and hypertension should have regular screening for development of kidney disease. And they also recommend that close relatives of patients with nephropathy caused by diabetes, hypertension, and glomerulonephritis should also be the primary targets for screening to detect clinically silent kidney disease. In children, we should also therefore be screening those at high risk for development of CKD. So who are these children? We know that children at risk of progressive kidney disease are actually those who may be predisposed to a low nephron mass. For example, the premature and very low birth weight infants, those with structural defects, the congenital abnormalities of kidney and urinary tract, those who had a history of nephrotoxic agent use, such as aminoglycosides or indomethacin in the neonatal period, or the use of contrast agents, those with previous kidney injury, such as acute kidney injury, hemolytic uremic syndrome, renovascular thrombosis, and glomerulonephritis. And another very important group that is really emerging in many of our countries today are those children who have lifestyle diseases, such as the metabolic syndrome. As you can see in this slide, the infants born with underlying kidney abnormalities, as shown in red bars here, they have a higher risk of chronic kidney disease over time. Another question is whether low birth weight is an antecedent of CKD in later life. In this meta-analysis, there were 18 large population studies which involved more than 46,000 children, together with another 2 million from a record linkage study. And what they studied was the birth weight as a factor, and they looked at risk estimates for CKD defined as albuminuria and the low GFR. As you can see here from this slide, the results showed that patients with a low birth weight was associated with a 70% risk of developing chronic kidney disease. Now, why are premature infants at risk of CKD? It is well known that human nephrogenesis is complete at term. However, in infants born before 30 weeks of gestation, ongoing nephrogenesis occurs up to 40 days after birth. And this is really the concept of developmental programming, where adverse events experienced in utero can affect development of the fetal kidney and reduce the final nephron number. So if we look at this very complicated slide here, what I really want to emphasize is that low birth weight and prematurity, and especially in those with intrauterine growth restrictions, this results in low nephron number. And because of these patients are therefore at risk of problems such as hypertension, hyperfiltration, as well as proteinuria in later life. Now, rapid weight gain in childhood or adolescence further compounds this risk. And therefore, these children then go on to develop glomerulosclerosis, CKD, and end-stage kidney disease. Now, the worldwide prevalence of factors affecting progression of kidney disease as defined by the UN regions, you can see here that Asia actually stands out here. And here you can see that the developing regions especially, there are problems of low birth weight, prematurity, maternal vitamin A deficiency, and in the emerging countries, there's rapid childhood weight gain with problems of obesity also emerging, causing all these problems with the risk factors for progressive CKD as the child grows older.
So another question to address is how important is pediatric acute kidney injury as a cause of CKD in later life? Now, when we look at this systematic analysis here, which looked at the long-term risk of chronic kidney disease and mortality in children after AKI, there were actually only 10 cohort studies in this systematic review, but it involved about 300 over patients, of which 44% were dialyzed. Now, the outcomes that were measured was the cumulative incidence rate and pooled incidence for proteinuria, hypertension, and abnormal GFR, as well as end-stage kidney disease. Now, the cumulative incidence for CKD as measured by hypertension, proteinuria, abnormal GFR, and end-stage kidney disease is shown here, and this ranges from 1.4 to 6.3 per 100 patient years. In another review, which looked at the outcomes of AKI in the neonatal period, 40 to 45% of neonates, both full-term and premature, and especially the very low birth weight infants with various causes of AKI, including asphyxia, vascular thrombosis, hypertension, and toxins, these infants eventually developed CKD. So there is a persistent decrease in GFR in this group of survivors of oliguric forms of acute kidney injury. In addition, in another study where they looked at the risk parameters for prediction of progression of kidney disease in very low birth weight neonates with acute kidney injury, you can see here that those in whom there is proteinuria at 1 year or the serum creatinine is abnormal at 1 year, this actually predicts quite strongly the tendency to develop CKD. In addition, in those infants who had the tendency towards being overweight, there was also a significant increase in progression to CKD. So this therefore brings us to the point of how do we therefore recommend follow-up of these patients. So for patients who are at high risk of developing CKD, and this is how we define them. There are those who are hospitalized with AKI, the preterm infants, those from the neonatal and pediatric intensive care unit, or the community-acquired AKI who required kidney replacement therapy. These are the ones in whom we need to follow up more closely and really check their blood pressures, their glomerular filtration rates, and their proteinuria. And we need to follow these children up at least 3 monthly and look for complications of progressive CKD. And the lower risk infants, which are basically those with community-acquired AKI who did not require kidney replacement therapy, probably the pediatricians in the community should follow them up as well, at least on an annual basis, and really focusing on the checking the blood pressures as well as looking for proteinuria. So next, how do we slow the progression of CKD? Now, one of the very important points in preventing progression of CKD is to prevent episodes of AKI. Therefore, we must try to detect early possible reversible factors that can lead to AKI in these patients. So the correction of acute reversible factors is important in preserving the kidney function in these patients who have associated tubulopathies. So children with Kakut, for example, are at an increased risk of AKI due to associated tubulopathy and secondary concentration defects. They are at risk of dehydration, electrolyte abnormalities, including worsening of underlying renal tubular acidosis. So therefore, they may require supplemental fluid and salt intake, correction of the acidosis, and correction of the electrolyte abnormalities such as hyponatremia, hypokalemia, and hypomagnesemia. And this is very important so that we can maintain their kidney function and prevent them from deteriorating rapidly. Another important point is to really detect those children with Kakut who have an underlying possible obstructive element, such as shown in this MRU here, where there's periureteric junction obstruction, or this child with posterior urethral valve. It's very important that they have the correction of this obstructive element early. In addition, for those who have reflux and who have recurrent UTI, they will need to have antibiotic prophylaxis to prevent recurrent pyelonephritis that may cause progressive scarring of the kidneys.
Now, there have been early studies that showed that correction of hydronephrosis before the age of 1 year results in improvement of GFR with age. However, if we correct the hydronephrosis after the age of 2 years, this actually results in worsening of the GFR with age. Now, this slide shows a 5-year-old child here with a tattered cord and whom the diagnosis of neurogenic bladder was missed. And this subsequently resulted in progressive hydronephrosis and kidney damage as seen on this DMSA scan. Another important point to note for the pediatricians is that we should try to avoid the use of nephrotoxic drugs. And the most common use nephrotoxic drug is really the NSAIDs such as ibuprofen that tend to be given for fever. So we must advise that these children should be identified early, and therefore we should only use paracetamol for the control of fever and try to avoid ibuprofen. Now, another important reversible cause of AKI in children with CKD is acute tubulointerstitial nephritis, and this can be associated with the use of traditional herbal medicines as well as some antibiotics. So it's important again to educate the families and the pediatricians that look after these children that we want to avoid some of these antibiotics and to advise the families to avoid the use of traditional herbal medicines as well. Another cause of AKI in children with CKD is contrast-associated nephropathy, and this occurs with the use of ionic contrast solutions. And therefore, we would recommend that if a CT scan, for example, needs to be done, then we should really use non-ionic isoosmolar contrast media with a low viscosity. And very importantly, we need to ensure hydration of the patient with normal saline prior to the procedure. So another important goal in delaying progression of CKD is good blood pressure control. We know that accelerated or malignant hypertension is an important cause of progression of CKD. In this very early study, the investigators showed that increased systolic blood pressure greater than 120 millimeters mercury was a significant risk factor for progression of CKD in children. In fact, achievement of blood pressure targets in children with CKD predicted delayed progression of kidney disease. So when we intensify treatment and really bring the blood pressure right down to the 50th centile for the age and height, you can see here that these children then have a slower progression of the chronic kidney disease. In addition, intensified blood pressure control is even more important in those with moderate to severe proteinuria, as you can see from this forest plot here. So therefore, the guidelines of management of hypertension in CKD includes starting BP lowering treatment early when the blood pressure is consistently above the 90th centile for age, sex, and height. And when we target the blood pressure, we are actually trying to achieve a 24-hour mean arterial pressure of less than 50th centile as defined by ambulatory blood pressure monitoring. So this is the current recommendations from the Subcommittee on Screening and Management of High Blood Pressure in Children 2017. Another recommendation is that we should probably use angiotensin receptor blockers or ACE inhibitors in children with CKD when they have hypertension, irrespective of the level of proteinuria, because this might offer some protective effect in terms of delaying the progression of CKD. So coming on to the early pharmacological intervention, what can we do pharmacologically to try to retard progression of CKD? Now, this slide outlines the role of blocking the renin-angiotensin-aldosterone system in decreasing proteinuria and retarding progression of CKD. Now, activation of this renin-angiotensin-aldosterone system, or the RAAS, results in both aldosterone systemic mineralocorticoid receptor activation as well as renal mineralocorticoid activation. So activation of the mineralocorticoid receptor in the kidneys can actually result in renal inflammation and even proteinuria, progressive tubulointerstitial fibrosis, and finally CKD.
So therefore, if we can selectively block these mineralocorticoid receptors in podocytes, we may be able to reduce the degree of proteinuria in these patients. So therefore, the use of antiproteinuric agents, basically the angiotensin receptor blockers or ACE inhibitors, has been shown to be useful in both diabetic and non-diabetic adults with CKD and urine excretion, albumin excretion of greater than 300 milligrams in 24 hours. How about in children? Have these agents, the RAAS blockers, been shown to be useful in children as well? Now, this is observational data from the CKID study cohort, and there were 851 children enrolled in this cohort in this study. And you can see here that about 50% were prevalent RAAS users. And over this time period, there were 217 kidney replacement therapy events over this follow-up period of about 4 years. Now, maintaining the ACE inhibitor or angiotensin receptor blocker treatment was found to reduce the risk of kidney replacement therapy by at least 37% compared to those who were never put on these drugs. However, in the European ESCAPE study, you can see here that after a period of time, after 3 years here, the use of Ramipil resulted in a lack of ongoing significant antiproteinuric effect as shown here. You can see that the effect on the proteinuria seems to be lost despite good blood pressure control. And this phenomenon is known as the aldosterone breakthrough phenomenon. Now, one of the causes of this aldosterone breakthrough phenomenon is the relatively high renin levels associated with ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers. Hence, one of the strategies to manage this would be the use of the aldosterone receptor antagonists to block the aldosterone release, or the use of renin inhibitors like alkyrinone. So currently, many of the adult studies are actually focusing on the use of this aldosterone receptor antagonist, and the new drug in this respect is finerenone. So another question that has actually caused intense debate is whether we should use monotherapy at ACE inhibitor or ARB rather than use a combination of both. So basically, what we are looking at is that if we use a combination, we may have additional proteinuria reduction, and this translates into slowing of progression of CKD. However, there are safety concerns with use of combination therapy because of the risk of hyperkalemia and decrease in kidney function. Now, earlier studies have shown that combination therapy, adding ACE inhibitor to an angiotensin receptor blocker, showed a greater reduction in proteinuria compared to monotherapy. However, more recently, there were 3 large adult studies as shown in this slide, which compared combination ACE inhibitors and ARB with monotherapy on the cardiovascular and renal outcomes. And as shown in this table, although there appeared to be short-term gains in terms of microalbuminuria or progression of albuminuria, however, these studies were not able to demonstrate any advantages long-term on the decrease in progression of CKD. Instead, concerns arose regarding side effects with early termination of the VA Nephron D study. In this meta-analysis, looking at the risk of side effects of dual therapy, you can see here that compared with monotherapy, 55% of adults developed an increase in the risk of hyperkalemia. There was 66% increase in the risk of hypotension and 41% increase in the risk of kidney failure. So because of this, the use of combination therapy has been discouraged in the adult population, especially in the elderly. So therefore, when we look at the current recommendations by KDIGO, there's insufficient evidence here to recommend combining an ACE inhibitor with ARBs to prevent progression of CKD in adults. And therefore, this combination is not supported for routine use and limited to only highly selected patients. In our pediatric population, because they are relatively young and
we tend to not have such a major problem with hypertension, with hyperkalemia or acute kidney injury. So therefore, we do sometimes use this combination of ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers, but we use it with a caution that we need to monitor the potassium and creatinine values over time. Now next, what is the role of the dual SGLT2 inhibitors, which is the sodium glucose cotransporter 2 inhibitor, in terms of retardation or progression of CKD? Now, this group of drugs, actually, when you inhibit the SGLT2 receptor in the proximal tubule, this results in natriuresis and activates a tubular glomerular feedback mechanism, decreasing glomerular pressure and increasing pressure in the bone space. And this therefore leads to a reduction of the transcapillary pressure gradient, glomerular filtration rate, as well as proteinuria. So the early studies using empagliflozin have shown improved kidney outcomes in SGLT2 treatment arms compared to placebo. So the blue bars are empagliflozin. The canvas study is the canagliflozin is those in the green bars. So you can see that the group that are given these drugs actually did better in terms of doubling of serum creatinine, the incidence of end-stage kidney disease, or renal death. Now, in another study, the Credence study, again done in diabetic patients with diabetic nephropathy, what they found was that there was actually a significant retardation in the progression of chronic kidney disease, and this trial was therefore stopped early because of the favorable CKD findings. The more recent trial, the dapagliflozin CKD trial, showed that dapagliflozin attenuated the decline in GFR, as shown by this red square rectangle here, irrespective of the underlying cause of CKD. So it doesn't matter whether it's not diabetic nephropathy. It was also shown to be useful in patients with chronic glomerulonephritis, with focal segmental glomerulosclerosis, and hypertensive nephropathy. So I would like to end here by leaving you with these take-home messages. That chronic kidney disease is now recognized as a major public health problem, and it is important to identify children at risk of CKD early in order to address risk factors which can accelerate CKD progression. So correction of acute reversible factors is important in preserving kidney function in children with CKD, and blood pressure control should also be targeted to achieve 24-hour mean arterial pressures less than 50th percentile. Now, both the ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers have been recommended for use in diabetic and non-diabetic adults with CKD and albuminuria. And more recently, trials of the SGLT2 inhibitors have also shown great promise in attenuating progression of CKD, irrespective of the underlying cause. And even more recently, even the use of non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists like finerenone have also been shown to be useful, possibly as an additional therapy together with the SGLT2 inhibitors. So I think the future is really very promising in our ability to retard progression of CKD, but we should really remember our basics, that the child or the baby has got certain risk factors, and we must address those risk factors for repeated episodes of AKI, which would then promote progression rapidly. So it's important that we pay attention to all these problems, especially in young children with a propensity for progression of CKD. So thank you very much for your attention. On the behalf of Department of Pediatric Nephrology, the vote of thanks will be given by Dr. Bhushan Nigar Chaudhary.
Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Gulshan Nigar Chaudhary, Assistant Professor, Pediatric Nephrology. It's my honor and privilege to be a part of this wonderful event. Feeling thankfulness and not expressing it is the wrapping a gift and not giving it. So I like the opportunity to put all the gratitude into words. On behalf of my department, I'd like to extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Professor Dr. Mohammod Shahidullah, Chairman, Management Board, Bangladesh Shishu Hospital and Institute, who honored this function with his inspirational thought. Thanks to our Chairperson, Professor Jahangir Alam, Director, Bangladesh Shishu Hospital and Institute, for his own ideas and elegance of explanation of everything. And thanks to our world-renowned scientist, Professor Kumar Saha, who is a member of the Management Board, Bangladesh Shishu Hospital and Institute, our beloved Professor Mohammod Hanif, who is the founder of Pediatric Nephrologist, Bangladesh Shishu Hospital and Institute. My gratitude to Professor Ranjan, Chairman, Pediatric Nephrology Association, Bangladesh, and Afroza Begum, General Secretary, Pediatric Nephrology Association of Bangladesh. And also our head of the department, I really appreciate Professor Shireen Afroz for her planning effort and bird's eye view in every detail of this event. And thanks to Professor Hui Kim Yap, who is the head of department, Pediatric Nephrology, National University Hospital, Singapore. It's our absolute pleasure to have her among us. Sincere thanks to the head of various departments. A wide round of applause and thanks to all participants and our CKD patients who made this event a memorable one. I also acknowledge the contribution to those who worked really hard, our RM Medical Officer, Phase B students, and of course, Incepta and ACME. Finally, before an end, thanks to Almighty Allah for making today's event a resounding success. I know that I'm standing between you and lunch. Lunch is prepared to serve. I hope you enjoy. Have a wonderful day.